Hello everyone, this is Sriman Sai this side. I'm back with another video here. So in this video, what we're gonna go through is we are gonna discuss on how to turn your knowledge into a profitable online course as a complete beginner in less than 6 to 8 weeks. Okay. So I got this is more of gonna be a step by step video mark. So week 1 is the follow பண்ற mark, week 2, week 3, week 4 இந்த மாதிரி follow பண்ற மாதிரி இருக்கும். So yeah, so you get my point. It's gonna be like a step by step video. So you'll be following this each and every single week for the next 6 to 8 weeks. Okay. So that's my point. So I got a beautiful flow chart here for you so that you can visually see okay நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணக்கூடாது இந்த வீக்கில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you know. Okay, so இப்போ week 1 what we'll be doing is we'll be creating an offer for a course, and then week 2 what we'll be doing is we'll be doing a thing called pre-launch. Week 3 we'll be creating the resources for the courses. Week 4 we'll be recording and editing our course module. Week 5 we'll be building the sales funnels, landing page, websites அதெல்லாம். And week 6 will be officially launching the course. So this is the entire process of building the online course in the next 6 to 8 weeks. Okay, so now in the video obviously there are different ways of building and launching the online courses, but this is more beginner friendly. ஒருத்தங்க வந்து அவங்களுக்கு எந்த மார்க்கெட்டிங் நாலேஜ் ஒரு எந்த சேல்ஸ் எந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இல்லாமல் they want to build an online course means they can see this. Okay, so in week 1 we need to do two things. Okay, and the first thing என்னன்னா you need to identify your expertise and your target audience. So இதான் வந்து மெயின் திங். ஓகே, ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பர்டீஸ் என்ன, நீங்கள் என்ன நாலேஜ் இருக்குது, உங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்குது, அதை நீங்கள் வந்து எந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு நீங்கள் வந்து டார்கெட் பண்ண போகிறீங்க, எந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு நீங்கள் டீச் பண்ண போகிறீங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுவர் ஃபிட்னஸ் கோச் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, யுவர் ஃபிட்னஸ் கோச். ஓகே, அண்ட் தென் இந்த வெறும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிட்னஸ் கோர்ஸ்னு விற்கிறது நார்மல் ஃபிட்னஸ் கோர்ஸ், நார்மல் நியூட்ரிஷன் கோர்ஸ்னு விற்கிறத விட, ஒரு டயட் பிளான் கோர்ஸ்னு விற்கிறத விட யூ ஷுட் நீச் இட் டவுன். எவ்வளோ பீப்புளுக்கு வந்து உங்கள் நாலேஜ் வச்சு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ண வைக்க முடியும். ஸோ வந்து இப்போ ஃபிட்னஸே வந்து யூ கேன் ஹெல்ப் விமன், men in particular, working men in separate, and busy entrepreneurs, lawyers, helping lawyers to get in shape, helping doctors to get in shape. So you get my point. So இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வந்து குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களால் உங்கள் நாலேஜை வச்சு டீச் பண்ண முடியுமோ யூ ஷுட் மேக் அ லிஸ்ட். ஓகே, நீங்கள் வந்து ஒரு 10 to 15 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புளை வந்து யாருக்கு நீங்கள் டீச் பண்ண முடியுமோ அது ஒரு லிஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு யூ ஷுட் பிக் எனி ஒன் ஆஃப் தம். ஓகே, உங்களுக்கே வந்து யூ கேன் ஃபீல் கைண்ட் ஆஃப் கனெக்ஷன் வித் இட். ஓகே, ஐ திங்க் இந்த டார்கெட் குரூப்பை வந்து நான் வந்து பிக் பண்ணால் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக நான் பண்ண முடியும் இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து இது மாதிரி பீப்புளோட இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி தோணிக்கலாம். ஆல்ஸ் உங்களுக்கு வந்து மேபி இந்த மாதிரி கூட ஃபீல் ஆகிக்கலாம். ஓகே, இது வந்து யாருமே வந்து பிக் பண்ணி பண்ணலையே. இப்போ லெட்ஸே வந்து இப்போ லாயர் ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கலாம், ஹெல்பிங் பிஸி லாயர்ஸ் டு கெட் இன் ஷேப் இன் நெக்ஸ்ட் 90 to 120 days எடுத்துக்கோங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஓகே, இது மாதிரி யாருமே பண்ணலையே, நான் இது பண்ணால் கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தி திங் மீன்ஸ் யூ ஜஸ்ட் டேக் பிக் ஒன். ஓகே, ஸோ த பாயிண்ட் ஒன் வாட் வி நீட் டு டூ இஸ் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் எக்ஸ்பர்டீஸ் அண்ட் யூ நீட் டு கம் அப் வித் யுவர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ். நீங்கள் யார் டார்கெட் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு யூ ஷுட் கம் அப். ஸோ ஆஃப்டர் தட் யூஸ் திஸ் டெம்ப்ளேட். ஓகே, இதுதான் உங்களோட ஆஃபர். ஓகே, ஸோ இங்கே போனாலும் இதுதான் வந்து உங்கள் ஆஃபராக இருக்கும். ஸோ யூ ஜஸ்ட் நீட் டு ஃபில் திஸ் திங். ஓகே, I help your target audience. Let's say you can put a lawyer or doctor or something like that to transform processes. What you're gonna make them attain. It can be getting fit, getting in shape, losing 10 kg, losing 20 kg in just எவ்வளோ டைம் ஃப்ரேம் இருக்கலாம், 90 days, 120 days, 150 days using my unique mechanism. இது வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி, பட் இது ஆட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். யூனிக் மெக்கானிசம்னா எப்படி சொல்லலாம், யுவர் யூனிக் வே ஆஃப் சால்விங் த ப்ராப்ளம். ஓகே, இப்போ வந்து வெயிட் லாஸ்னாலே நிறைய பேருக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இருக்கும். இட் கேன் பி இங்கே வந்து நான் கொடுத்துருக்கோங்க, யூசிங் மை க்ளீன் டயட் மெத்தட், யூசிங் யுவர் அக்ரெசிவ் ஒர்க் ஸ்டைல் மெத்தட், யூசிங் திஸ் மெத்தட் தட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய மெத்தட் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது யூனிக் மெத்தட் இருந்துச்சுன்னா யூ ஷுட் list it here. Okay, அப்படி இல்லைனா கூட you can create your own unique method. Okay, it's not that difficult. Okay, பட் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எப்படி சொல்கிறது, இந்த மாதிரி யூனிக் மெத்தட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது இட் மேக்ஸ் யூ மோர் யூனிக் இன் த மார்க்கெட், மோர் இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஃபிட்னஸ் கோர்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் மோர் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஃபிட்னஸ் கோச்சு. ஸோ இஃப் யூ டூ சம் கைண்ட் ஆஃப் யூனிக் மெத்தட், இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க மீன்ஸ் it separates you from the saturation, it separates you from the crowd actually. So that's the point. So once you understand your expertise and your target audience, right away you should start posting content on YouTube right away. So எந்த மாதிரி content post பண்ணலாம்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஓவர்லே மாதிரி கொடுத்துட்றேன். ஆஃப்டர் தட் during the end of this launch அந்த week 6 போகும்போது I just go into it. Okay, என்ன மாதிரி content post பண்ணால் you just post about your expertise and your target audience. Okay, how you can stay fit as a lawyer, how you can stay healthy as a lawyer. இந்த மாதிரி நீங்கள் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ரிலேட்டடாக நீங்கள் வந்து கான்டென்ட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ உங்கள் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ரிலேட்டட் அண்ட் தென் உங்கள் எக்ஸ்பர்ட்டிஸ் ரிலேட்டடாக நீங்கள் யூ ஷுட் போஸ்ட் கான்டென்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்.
second step in the big one is you need to draft your curriculum for your course. Okay, curriculum na like you should like now what is the exact steps your students need to take or your clients need to take to achieve the result. Okay, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம வந்து இங்கே ஹெல்பிங் உமன் டு லூஸ் 10 kgs in 60 days கொடுத்துருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுக்கு எப்படி நீங்கள் ஈஸியாக கரிக்குலம் பில்ட் பண்ணலாம்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஓவர் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு அப்படிலாம் இருக்க வேணாம்னு சொன்னேன். அண்ட் தென் ஒன் மோர் திங், அவாய்ட் யூஸிங் ஏஐ ஆஸ் மச் ஆஸ் யூ கேன். இன்னும் இந்த கரிக்குலம் பில்டிங் வந்து யூ கேன் யூஸ் ஏஐ டு ரைட் யுவர் லேண்டிங் பேஜ் காப்பி, ஆட் காப்பி, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். பட் when it comes to curriculum, avoid using AI in this process. ஸோ எப்படி நீங்கள் சிம்பிளாக கரிக்குலம் பில்ட் பண்ணலாம்னா, ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து யூ காட் லைக் யுவர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ், what kind of transformation you're going to give them in how much time frame, உங்களோட யூனிக் மெத்தட் இருந்தாலும் பண்ணலாம். ஸோ இப்படி இருக்கும் போது வாட் யூ நீட் டு டூ இஸ் ஜஸ்ட் ஹேவ் திஸ் அண்ட் ரைட் டவுன் வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் தே நீட் டு டேக் டு அச்சீவ் த ரிசல்ட். ஓகே, இப்போ ஒரு விமன் வந்து 10 kg லூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் 60 daysனால் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அவங்க எடுக்கணும். ஸோ ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 4. ஸோ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணுமோ அது நீங்கள் வந்து யூ ஜஸ்ட் ரைட் டவுன். ஓகே, ஸோ இது வந்து அக்கார்டிங் டு யுவர் எக்ஸ்பர்டீஸ் இட் கேன் சேஞ்ச். ஓகே, இது நான் இப்போ சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு வெயிட் லாஸ் வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன். ஸோ இட் வில் சேஞ்ச் ஆப்வியஸ்லி. ஓகே, ஸோ அந்த என்னென்ன ஸ்டெப் தே நீட் டு டேக் வந்து அது நீங்கள் ஸ்டெப்ஸாக வந்து லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுங்க. இட் கேன் பி லைக் 10 steps, 12 steps, 15 steps. ஓகே, யூ ஜஸ்ட் ரைட் இட் டவுன். அதுக்கப்புறம் வாட் யூ ஆர் கோனா டூ இஸ் யூ ஜஸ்ட் சேஞ்ச் ஆல் தி ஸ்டெப்ஸ் இன்டு அ சிங்கிள் மாடியூல், சிங்கிள் சாப்டர்ஸ். தட்ஸ் இட். இப்போ 8 steps இருக்கா, 8 modules வந்துச்சு. Like that, you just rename this and then change all the steps into a module and then you teach. You just teach அவ்வளோதான். சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நிறைய இப்போ 15 steps இருக்குது, 20 steps இருக்குன்னா அந்த டைமில் வந்து யூ கேன் டேக் ஆல் ஆஃப் தட் அண்ட் தென் மேக் செப்பரேட் மாடியூல்ஸ். ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் கம்பைன் 2 or 3 steps into a single module. அந்த மாதிரி யூ கேன் டூ. லெட்ஸ் சே இப்போ ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 4, ஸ்டெப் 5 ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுதுன்னா யூ கேன் கம்பைன் ஆல் திஸ் இன்டு அ சிங்கிள் மாடியூல். அந்த மாதிரி யூ கேன் டூ இட். ஓகே, மேக் ஷூர் யூ ஹேவ் லைக் அட்லீஸ்ட் 10 steps to 15-20 steps இருக்கட்டும். அண்ட் தென் when it comes to modular நீங்கள் வந்து க்யூரேட் பண்ணும்போது மேக் ஷூர் இட் ஹேஸ் லைக் அரௌண்ட் ஒரு 8 modules, 9 modules மேக்ஸ். தட்ஸ் இட். மேபி 10 modules அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே வந்து டோன்ட் மேக் ஷூர் யூ ட்ராக் இட். ஸோ வீக் டூ வாட் வி ஆர் கோனா டூ இஸ் வில் பி டூயிங் எ திங் கால் ப்ரீ லான்ச். ஸோ இந்த ப்ரீ லான்ச் எதுக்கு பண்ணுவாங்கன்னா டு டெஸ்ட் வெதர் அவர் கோர்ஸ் வில் ஒர்க் ஆர் நாட் அந்த மாதிரி. ஸோ அண்ட் தென் டு கலெக்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் and then to rectify it on our curriculum. ஸோ வந்து நம்ம கரிக்குலம் ஆல்ரெடி பில்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல. ஸோ இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வேணுமான்னு வந்து இந்த ப்ரீ லான்ச் மூலமாக தெரியும். ஸோ இதை நான் ஆப்ஷனல் தான் போட்டிருக்கேன். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபாலோ திஸ் யூ கேன் டூ. பட் இஃப் யூ ஆர் லைக் சம்ஒன் ஹூ ஆல்ரெடி டன் திஸ் லைக் மில்லியன் டைம்ஸ், ஒரு 10-15 பேரை நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு கோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த டாபிக். லெட்ஸே ஒரு ஃபிட்னஸ் கோர்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. லைக் ஹவு டு லூஸ் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா if you like already done this for like 10, 15, 20 people before, like ஒரு 20 பேர் 25 பேரை நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி மீன்ஸ் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ப்ரீ லான்ச் தேவையில்லை. பிகாஸ் யூ ஆல்ரெடி நோ வாட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் தென் எதை மாற்றணும் எதை மாற்றக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ அந்த டைமில் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்கிப் திஸ் பார்ட் அண்ட் கோ டு வீக் 3. ஸோ அப்படி இல்லை, இஃப் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் அவுட் நியூ, உங்களுக்கு வந்து இன்னும் சில டவுட் இருக்குது, லைக் இது ஒரு ஒர்க் ஆகாதான டவுட் இருக்குன்னா யூ கேன் கெட் லைக் டூ திஸ் ப்ரீ லான்ச்சிங். ஓகே, ஸோ இதுலேயே வந்து 2 வே இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் அன் ஃபாலோயிங் ஆன்லைன், இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் லைக் அ பர்சனல் பிராண்ட் ஆன்லைன். ஸோ உங்களுக்கு ஆன்லைனில் பர்சனல் பிராண்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் பண்ணலாம், இல்லைனாலும் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி பர்சனல் பிராண்ட் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணலாம், அப்படி இல்லைனா கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் யா, யூ கெட் மை பாயிண்ட். ஸோ ப்ரீ லான்ச் எப்படி பண்ணால் யூ பி லைக் கெட்டிங் 3 to 5 people like from your network or like people and then you just teach them about like what you do, like about your course. Actually உங்களோட exact steps வந்து you will be walking them through your to that 3 to 5 people. Actually அந்த 3 to 5 people எப்படி இருக்கணும்னா they should be your ideal audience. ஓகே, இப்போ விமன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி விமன் தான் உங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ்னா விமன் ஒரு 3 to 5 விமன் இருக்கணும். ஆல்ஸ் மென்னா மென்னாக இருக்கணும். ஆல்ஸ் லைக் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்னா ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருக்கணும். ஸோ தட்ஸ் அ பாயிண்ட். ஓகே, யூ ஷுட் லைக் get like 3 to 5 people and then you should have like a 1 to 2 hours conversation with them and then you will be walking them to exactly like உங்களோட ஸ்டெப்ஸ் என்ன, உங்களோட ப்ராசஸ் என்ன, யூ லைக் வாக்கிங் டம் டு அண்ட் தென் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியும். ஓகே, இது என்னால் பண்ண முடியாது, இந்த ப்ராசஸ் ஆட் பண்ணால் நல்லா இருக்குமே, இந்த ஸ்டெப்ஸ் இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்குமே, என்னால் இது பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ், சில ஃபீட்பேக்ஸ் தருவாங்க. ஸோ இந்த ஃபீட்பேக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி உங்களோட கரிக்குலம் இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும், இன்னும் கொஞ்சம் மாடல்ஸ் ஆட் பண்ணணும். ஸோ தட்ஸ் அ பாயிண்ட் வித் திஸ் ப்ரீ லான்ச் திங். ஓகே, நீங்கள் வந்து ப்ரீ லான்ச் வந்து பெய்டாகவும் பண்ணலாம் as well as you can go with ஃப்ரீ ப்ரீ லான்ச்சும் பண்ணலாம். ஸோ பெய்ட்னா யூ வில் பி லைக் கலெக்டிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் மணி ஃப்ரம் the 3 to 5 people. Like it can be like varies, or 1000, 2000, 5000 அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் ஃபுல் கோர்ஸ் ப்ரைஸ். இப்போ உங்களோட ஃபுல் கோர்ஸ் வந்து 10,000 rupees நீங்கள் விற்க போகிறீங்க மீன்ஸ் யூ கேன் சார்ஜ் லைக் 3000, 5000 அந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ யா, பட் வந்து லைக் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் அ பர்சனல் பிராண்ட் ஆர் ஃபாலோவிங் ஆன்லைன் மீன்ஸ் இட்ஸ் பெட்டர் டு கோ வித் ஃப்ரீ
பிகாஸ் பெய்டு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், பிகாஸ் நோ ஒன் நோஸ் யூ அண்ட் தென் நோ ஒன் இஸ் willing to pay you அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ you don't like see money in this freelancing. You just do it for to rectify your curriculum, to make your curriculum strong. So that's the point. So let's say if you have a following online, like 5k followers, 10k, 100k followers means what you can do is you can just post reels, stories and personal DM your followers and get like 3 to 5 people in. So inga neenga personal brand irukumbodhu you can use it as a leverage and you can do paid as well, because people already ungalku theriyum, they are more likely to trust you and then they are more likely to buy from you. So you can like take 3 to 5 your ideal audience, ideal students, and then you can make them pay, and then you just do the same thing. Or in person meeting or else or a Zoom meeting or 1 2 3 hours வந்து you'll just walk them through the entire process and collect feedback and then change them in your curriculum. So that's the thing. So once week 2 is done, week 3 we'll be like moving on to the week 3. So week 3 எதுக்குனா we'll be like preparing resources for our online course. The resources என்ன சொல்லணும்னா நம்ம கோர்ஸ் பிபிடி வேணும். லெட்ஸ் சே நம்ம பிபிடி வந்து ஷேர் பண்ணி தான் நம்ம டீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது, நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ண போகிறீங்கனாலும் சரி, இல்லைன்னா அப்படி ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் டீச் பண்ண போகிறீங்கனாலும் சரி, ஆல்ஸ் ஒரு கூகுள் டாக்குமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் டீச் பண்ண போகிறீங்கனாலும் சரி. ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து இந்த வீக் 3ல தான் வில் பி பில்டிங் அவுட். ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் ஒன் மோர் திங், நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் ஜஸ்ட் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும் போதே தே வில் பி லைக் ரெக்கார்ட் லைக் கிரியேட்டிங் திஸ் என்டையர் திங், லைக் ஒரு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இருக்கும். யூ ஷுடன்ட் டூ இட். லைக் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் கிரியேட் ரிசோர்ஸஸ் ஃபர்ஸ்ட், ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி யூ ஷுட் ரெக்கார்ட் த வீடியோ. ஸோ யா, மேக் ஷூர் யூ ஹேவ் திஸ் நோட் இட் டவுன். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிசோர்ஸஸ் பில்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் யுவர் கோர்ஸ் மாடியூல்ஸ். ஸோ இட் கேன் பி லைக் கூகுள் டாக்காக இருக்கலாம், இட் கேன் பி லைக் டெம்ப்ளேட்ஸ், கூகுள் ஷீட்ஸ், பிபிடி. மோஸ்ட்லி லைக் எல்லா பிபிடி மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு பிடிஎஃப் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு கோ வித் தட் வே. ஸோ யூல் பி லைக் கிரியேட்டிங் ஆல் திஸ் ரிசோர்ஸஸ். இந்த ரிசோர்ஸஸ் உங்களுக்கு மட்டும் இது கிடையாது, you will be giving these resources to your students as well, so that they can easily see it and then they can walk it through, and then அவங்க like lessons படிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட they can able to take it and see it. So yeah, you get my point. So these resources are must. So once you done with the resources, so what you need to do is, so like resources வந்து like for every lesson you should prepare it. Actually every lesson, every module you should prepare it, and once it's done you should move to the week 4. So week 4 what you will be doing is you will be like recording and editing the videos. So yeah, it's just super simple actually, but I want to break like 1-2 myths here. Okay, people think they want to have like a fancy cameras, equipments to get started with course creation, course recording and the mari. And then the second one is people think they want to do high editing when it comes to like the course modules and the mari. So rendume wrong actually. You can just start with a simple Zoomல வந்து ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன் இருக்குது. யூ கேன் ஜஸ்ட் ப்ரெசென்ட் யுவர் பிபிடி, ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் ப்ரெசென்ட் யுவர் பிபிடி or கூகுள் டாக்குமெண்ட் அண்ட் ஹேவ் யுவர் கேமரா சம்திங் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி நான் வச்சிருக்க மாதிரி வச்சுட்டு யூ ஜஸ்ட் டீச். That's it. That's more than enough. And then when it comes to editing வந்து you don't necessarily need to do hyper editing. லைக் வந்து எப்படி சொல்கிறது, லைக் அனிமேஷன்ஸ் வச்சு கிராஃபிக்ஸ் வச்சு அந்த மாதிரி பண்ண தேவையில்லை. இஃப் யூ ஆர் லைக் ஆன்லைன் கோர்ஸ் நீட்ஸ் தட் மீன்ஸ் லைக் சில ஆன்லைன் கோர்ஸ் வந்து தேவைப்படும். லைக் சே இப்போ நீங்கள் ஒரு மேக்கப் ரிலேட்டடாக ஏதாவது கோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணீங்க, like artist related, like how to become a better artist அந்த மாதிரி ஏதாவது கோர்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா obviously you need to have like color palettes, graphics here and there, அந்த மாதிரி வந்து you need to have it. So அந்த டைமில் you can have like graphics and stuff like that, but most of the cases you don't necessarily need it. You just have like flow chart, PPT like this, like flow chart like this or PPT like this, where you just screen share it and have like your camera here and then teach. That's more than enough. And then editing வந்து you don't necessarily need to do hyper editing. You just like crop out the unnecessary parts, அதுக்கப்புறம் வந்து just add subtitle. That's more than enough, because people will buy your online course to get your knowledge and implement in their life and get results. People வந்து ஆன்லைன் கோர்ஸ் வாங்குற ரீசனே அதான். They want to consume your knowledge so that they can implement in their life and then they can get better. அதுக்காக மட்டும்தான் அவங்க ஆன்லைன் கோர்ஸ் வாங்குறேன், மற்றபடி அவங்க எடிட்டிங்காகவோ அதுக்காகவோ வாங்கலை. ஸோ யா, just make sure you provide like a great value inside your online course. உங்களோட நாலேஜ் அவங்க கொடுங்க, make sure you transform people's life. ஸோ அதுதான் மெயின் திங் actually. Okay, once week 4 is done, recording and editing is done, week 5. So week 5 வந்து கொஞ்சம் complicated part. So here is where we'll be building the landing page and then we'll be like hosting our courses. So landing page na, it's like a normal website to where people can see our course and then they can buy it. Okay, so வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் என்னன்னா system.io to upload your courses. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் கோர்ஸஸ் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ WordPress வந்து யூ கேன் யூஸ் திஸ் டு பில்ட் யுவர் லேண்டிங் பேஜ். ஸோ யா, உங்கள் லேண்டிங் பேஜில் ஸோ லேண்டிங் பேஜுக்கு அப்லோட் பண்ணுற கோர்சஸ் லைக் கோர்ஸ் அப்லோடிங் பிளாட்ஃபார்முக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, லேண்டிங் பேஜில் தான் பீப்புள் வில் பி சீயிங் யுவர் ஆன்லைன் கோர்ஸ், அந்த டீட்டெயில்ஸு அந்த ப்ராசஸ்லாம் பார்ப்பாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் தே பை த கோர்ஸ் ஃப்ரம் த லேண்டிங் பேஜ், தே வில் பி ரீடைரக்டட் டு திஸ்
another page where they can see the courses. So yeah, அவ்வளோதான். System.io இந்த சாஃப்ட்வேர்லேயே நீங்கள் வந்து வெப்சைட் பில்ட் பண்ணலாம். But still I would recommend to go with WordPress. WordPress is quite easy. Plus System.io like it's free, but still like it has some watermark here and there. So if you want to I have a client, we have been using System.io for them, and it's like around like per month 3,000 something we have to pay. So you make sure like if you have budget means you can go with like System.io. Meaning on the website create பண்ணி you can host the course. Of if not means you can go with the WordPress itself. WordPress landing page development, and then you can start off with System.io. So if you are in a tight budget means I would recommend you guys to go with this too. அப்படி இல்லை, if you have like a if you can go with budget means நீங்கள் உங்களால் ஒரு 10,000 15,000 இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் per month means you can go with Go High Level, FlexiFunnel, TagMango. TagMango is a really great platform for courses actually. நீங்கள் வந்து உங்களோட மார்க்கெட்டிங் இதில் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். லைக் வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ், இமெயில் ரிமைண்டர்ஸ், வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுறது, கோர்ஸ் ஹோஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் இந்த TagMangoலே பண்ணலாம். if you have like a budget means you can go with this TagMango. And then எப்படிப்பட்ட ஒரு வெப்சைட் பில்ட் பண்ணணும். So there are lot of sales funnels, okay. So I don't want to overcomplicate with them. Like நிறையா இருக்குது actually. There are a lot of sales funnels. They all work actually. But the only thing I want you to focus right now is you start off with the BSL funnel. BSL funnel na video sales letter funnel சொல்லுவாங்க. So in this thing what you'll be having is உங்களோட வெப்சைட்டில் வந்து ஃப்ரண்ட்லேயே வில் பி ஹேவிங் லைக் அ வீடியோ. இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு 5 to 15 minutes 5-10-15 minutes you'll be like talking, and then in the 15 minutes வந்து you'll be like covering everything about the course. like இந்த கோர்ஸ் யாருக்கு, எதனால் நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் வாங்கணும், லைக் யாருக்கு இந்த கோர்ஸ் கிடையாது, யார் இந்த கோர்ஸ்க்கு எலிஜிபிளான பீப்புள், and then everything you'll be like breaking down everything. உங்கள் கரிக்குலம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து you'll be breaking down in this video sales letter, okay. it can be varies around, okay. இப்போ நீங்கள் ஒரு 1,000 rupees or 2,000 rupees 3,000 rupees course விற்கிங்க means 5 to 10 minutes video sales letter is enough. If you are selling like a 5,000, 10,000 rupees, 15,000 rupees course means you need like a 30-minute, 40-minute BSL. That's it, okay. So website எப்படி create பண்ணா, you will be having like a BSL, and then கீழே வந்து CTA வந்து you can give to, okay. சில நீங்களே பார்த்துருவீங்க, சில கோர்ஸ் வெப்சைட்ஸில் they will be like having like a buy now button. சில இதில் வந்து book a call funnel அப்படின்ற book a call button இருக்கும் actually. So buy now button வந்து நீங்கள் எந்தெந்த கோர்ஸ் வைக்கணும்னா, if a course is around like 500 to 2,000 அந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னா you can have like a buy now button. Buy now button people will be seeing your BSL and then they will be directly buying your course directa. You don't need to do anything else. Or else like below $1,000 கீழே இருந்தாலும் you can do tag buy now like buy now option actually. So if your course is around like more than 3,000, like 5,000, 10,000 இருக்கு, and then more than $1,000 means then go with the book a call funnel. So book a call funnel na what they will be doing is people will be seeing that BSL, அவங்க வந்து வீடியோ பார்த்துட்டு they will be like booking a call with you, and then they will be like having some doubts, okay, because 10,000 15,000 plus like எப்படி சொல்றது $1,000 மேலே ஒருத்தங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா they have like a lot of doubts, hesitation before investing it. So okay, so அதனால what you need to do is you need to like eliminate their doubts, limiting belief. அதுக்கப்புறம் they will be like buying your course. So this is the way you need to do, have like a BSL and then stuff like that. And like I will show you like a few examples of how the website should look. So if you see right now, right, so in the website வந்து ஒரு example எடுத்துக்கலாம். So what they have is like they have a headline here, clean headline, and then they have like a BSL here. It's like a video sales letter, and they have like an enroll now, which is like a buy now button. So this is more like like a clean landing page. ஸோ நான் இப்போ இந்த லேண்டிங் பேஜில் என்னென்ன உங்கள் லேண்டிங் பேஜில் என்னென்னலாம் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணணும் கம்பல்சரி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஹெட்லைன் இஸ் அ மஸ்ட், அண்ட் தென் யூ ஷுட் ஹேவ் லைக் அ வீடியோ சேல்ஸ் லெட்டர் அண்ட் ஹேவ் லைக் அ CTA. இது வந்து பை நோ பட்டனாகவும் இருக்கலாம், லைக் புக் கால் பட்டனாகவும் இருக்கலாம். அண்ட் தென் யூ ஷுட் ஹேவ் லைக் அ இம்பார்ட்டன்ட் செக்மெண்ட் லைக் திஸ். உங்கள் கோர்ஸ் வாங்கினா என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஷுட் ஹேவ் லைக் அ செக்மெண்ட் லைக் திஸ், ஓகே. ஸோ இந்த செக்மெண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். And then course curriculum, இந்த segment of actually this is also very important. And then very most important thing is having like a testimonial section where like we'll be posting about success stories உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பற்றி போடுவீங்க and stuff like that. ஸோ சில பேருக்கு வந்து இப்போ டெஸ்டிமோனியல்ஸ் இருக்காது if they are starting out as a new fresher அப்படின்னா. So what you can do is you can put your own story here. ஸோ உங்களோட ஓனாக நீங்கள் இப்போ ஒரு ஃபிட்னஸ் கோர்ஸ் வைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி வந்து லைக் ஃப்ரம் ஃபேட்டாக இருந்து எப்படி ஃபேட் லாஸ் பண்ணிங்க, ஒரு லெட்ஸ் எப்படி வந்து ஸ்கின்னியாக இருந்து எப்படி வெயிட் கெயின் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் ஆட் யுவர் ஓன் சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஹியர். ஸோ திஸ் எனேபிள்ஸ் பீப்புள் டு ஓகே திஸ் பர்சன் நோஸ் சம்திங் வாட் தேர் டாக்கிங், அந்த மாதிரி வந்து எனேபிள் பண்ணணும். இஃப் யூ ஹேவ் டெஸ்டிமோனியல், ஸ்டூடெண்ட் டெஸ்டிமோனியல், இட் கேன் பி 1 2 3, லைக் எவ்வளோ கம்மியாக இருந்தாலும் it's going to be like great to have that testimonial here, okay. So yeah, make sure you have them, and then have like a this thing like about author, about instructor, அந்த மாதிரி வந்து
you should have like a photo of yours and some information about yours here. And then guarantee நாலும் கொடுக்கலாம் like 7-day guarantee, 10-day guarantee, 14-day guarantee only you can give it if you want. And then another most important thing is you should have like frequently asked questions here. So yeah, this questions should be like உங்கள் கிளைண்ட்ஸ் ஆர் உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னென்ன கொஷின்ஸ் வந்து மேஜராக அவங்களுக்கு இருக்கும், என்னென்ன வந்து அப்டக்கல்ஸ் அவங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க, எந்தெந்த ஹெசிடேஷன் அவங்களுக்கு வந்து இருக்கும் பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு யுவர் கோர்ஸ், எது லைக் வாட் ஆல் த திங்ஸ் தே ஹெசிடேட் பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு த கோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சில விஷயத்தை அனலைஸ் பண்ணி யூ ஷுட் ரைட் தம் ஆஸ் அ கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் ஹியர். ஸோ தட்ஸ் இட். ஓகே, ஸோ யா தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட்ஸ் யூ நீட் டு ஹேவ் இட் இன் யுவர் வெப்சைட். ஸோ யா, ஸோ அண்ட் தென் இன்னொரு வெப்சைட் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்க. இது எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது பாருங்க இந்த வெப்சைட். தே ஹேவ் லைக் அன் ஹெட்லைன் ஹியர், க்ளீன் ஹெட்லைன். They have like a BSL here, and then they have like a book a call funnel. This is like a book a call funnel, so they can book a call for 99 rupees, and then they have testimonials here. That's it, testimonials. And then they have like a before and after, which is like a transformation related section. And then they have like a FAQ section. இது எவ்வளோ சின்னதாக இருப்பாங்க, பட் திஸ் ஒர்க்ஸ் ஆக்சுவலி பிகாஸ் அவங்க வந்து நிறையா கொடுக்கல ஆக்சுவலி. லைக் சிம்பிளாக லிமிட்டட் கொடுக்கல. ஹெட்லைன் முக்கியம், BSL முக்கியம், call to action, book a call funnel mukkiyam, and then they have like a lot of testimonials. That's going to be their added advantage. So yeah, you get my point. So you can take this website as well as an inspiration. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வெப்சைட் நான் பார்த்தேன், ஸோ which is like this one. ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வெப்சைட், பட் this person doesn't have like a BSL here, but I would recommend having them BSL, which is like a video. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பட் the course is good actually, like the landing page is good, and they have like a curriculum and stuff like that. If you are someone who thinks okay, இப்போ என்னோட கோர்ஸ்லாம் என்னோட நாலேஜ்லாம் யாராவது வாங்குவாங்க, என்னோட நாலேஜ்லாம் யாராவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா just look at this course. It's like a DJ course, literally helping people to become a DJ. ஸோ DJ ஆகிறதுக்கு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ தட்ஸ் அ பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டா யூ கேன் கெட் மை பாயிண்ட். ஓகே, அண்ட் தென் ஐ saw a course like where a person is literally selling how to selling a course literally about like how to put a better signature. They're literally like selling a course on how to build put a better signature. So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது you should get an idea like okay, like நம்ம நாலேஜுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஒர்த் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். So yeah, so now you know like how to build a landing page, என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் முக்கியமாக வேணும்னு. So with that being said, let's move on to the last final part, which is week 6. Okay, so week 6 where you will be like officially launching the course. Okay, launch பண்ணுறது there are like different ways. If you have an audience you can go with this way, if you don't have an audience you can go with this way. Okay, so let's start with no following, no audience online. Okay, because most of the category people இருப்பீங்க like they don't have an audience online, non following, but they want to build an online course. இந்த இடத்துல what you need to do is, நான் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வீக்லேயே நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் you should start off posting YouTube videos. நீங்கள் அந்த மாதிரி அப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, யூடியூப் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க மீன்ஸ் இப்போதைக்கு you will be getting like a few eyeballs. like உங்களை இப்போ நீங்கள் ஒரு மொத்தமாகவே இப்போது இந்த வீக் 1லேருந்து வீக் 6 you posted around like ஒரு 4 to 5 வீடியோஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன், 5-6 வீடியோஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஈச் வீடியோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 views அப்படி இல்லை. லைக் அதில் வந்து ஒரு 6 வீடியோஸ் போட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 3-4 வீடியோஸ் தான் 100 views மேலே போயிருக்கும், சில 300 views போயிருக்கும். ஸோ இந்த டைமில் யூ காட் லைக் அ ஃபியூ high balls here and there. Okay, so in the time what you can do is you can post one in-depth video about your topic, about your course actually. Like if let's say I'm helping lawyers to get fit in next 120 days இதான் என் கோர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். I can post some kind of in-depth topic about like how to get fit as a busy lawyer அப்படின்ற மாதிரி ஒரு in-depth video like about your course, about your like ஒரு லிட்டரலி உங்கள் கோர்ஸ் ஹெட்லைன் கூட நீங்கள் கொடுத்துடலாம், லைக் ஹவு டு கெட் ஃபிட் ஆஸ் அ பிஸி லாயர் இன் ஜஸ்ட் 90 days from now அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்டெப்த் டாபிக் கொடுத்துட்டு இந்த வீடியோவில் வந்து யூ ஷுட் லைக் கோ இன் டீட்டெயில் அபவுட் இட். ஓகே, அந்த டாபிக் பற்றி யூ ஷுட் கிவ் என்னார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் வேல்யூ, லைக் ஒரு 15, 20, 25, 30 minutes கூட you can talk if you want. Okay, so you'll be like talking, and then அந்த வீடியோலே வாட் யூ பி டூயிங் இஸ் நீங்கள் ஒரு 2 to 3 times நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆடியன்ஸ் கால் அவுட் பண்ணணும். லைக் if you want to like I have created an online course. If you are interested means you can click the first link in the description and enroll into my online course. Or else like something like if you are a busy lawyer and you don't know how to reduce your weight means you can click on the first link in the description and enroll into my course. That's what I exactly teach. I help lawyers to get fit in next 60 to 90 days from now. அப்படின்ற மாதிரி you will be like calling out 2 to 3 times நீங்கள் வந்து இதை மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், ஷவுட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இந்த டைமில் people will be seeing it and they will be like buying your online course.
it's that simple. And then இதுக்கப்புறம் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸ்லையும் யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி டூ இட். லைக் வந்து யூ ஷுட் டெல் பீப்புள், லைக் வந்து உங்களோட வீடியோ நீங்கள் பேசிகிட்டே இருப்பீங்க, நடுவில் ஒரு 2 to 3 times யூ ஷுட் டெல் பீப்புள் லைக் like I have an online course, if you are interested means you get into. So you can do ads as well if you want, like Facebook ads, Meta ads, if you want you can do, but I would suggest to go with organic in the sense you'll be posting free content on YouTube. Like posting content on YouTube is more than enough. Like நீங்கள் வந்து 60 to 90 days நீங்கள் வந்து free content போட்டாலே you will literally see the results actually for the course. Okay, so if நீங்கள் ads போடணும்னு நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்க means go with like a lead magnet funnel or webinar funnel or something like that. You can check that with. But my suggestion is if you have no audience means just like stick on posting content on YouTube, that's it. So yeah, let's say if you have an audience, like it can be 5k, 10k, 100k, 50k, 500k, whatsoever. So on the time what you do is you just like create like a 4 to 7 day story sequence regarding your course launch. Because like if you are like an influencer or like a personal brand doing online means you already know what is like an story sequence means. If not means just like use these templates. Like ஒரு 4 day 5 days 7 day வந்து இது ரிலேட்டடாக போடுங்க. லைக் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து யூ ஷுட் like hype up, like வந்து உங்களை like I created something like extraordinary for you guys அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவீங்க. And then you'll be like mentioning the pain points of your target audience, and then you'll be like உங்களோட ப்ரூஃப், உங்களோட பாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரூஃப் காமிப்பீங்க, about the course நீங்கள் வந்து சொல்லுவீங்க, and then you'll be pitching them about at the end actually. ஓகேவா, இது வந்து ஒரு 4 to 7 days ஸ்டோரி சீக்வன்ஸ் மாதிரி போகலாம். தட்ஸ் இட். அப்படி இல்லை ஸ்டோரி சீக்வன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குன்னா இட் ஜஸ்ட் லைக் போஸ்ட் லைக் நார்மல் ஸ்டோரிஸ், ரீல்ஸ், and then post regarding your online course normally. Like வந்து இப்போ நான் எப்படி யூடியூப் வீடியோஸில் வந்து நீங்கள் கால் டு ஆக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன், லைக் ஒரு 2 to 3 times நடுவில் in between. ஸோ அந்த மாதிரி you just keep on doing for your reels as well. Reels endல like I have created a course, if you want access to it means just come on the word course, or like I will send it to you, just I'll check the link in my bio, you can get access to it. அந்த மாதிரி பண்ணலாம். Also you can run ads to your followers as well, like people, and then people who already engaged with your content. So you can, this way is like running ads to your followers and people who already engaged with your account is like an gold mine actually, because you can see a lot of results coming in this thing itself. ஏன்னா வந்து like if people already follows you and already trust you means like they are more likely to buy from you. So I hope I have gone through every single thing here. So if you have any doubts or anything means you just drop a comment actually. I will like I'll just solve it there. Okay. Yeah, so right now like how to create an online course in less than like 6 to 8 weeks from now. So if you feel like okay இதெல்லாம் வந்து நான் பண்ணணும் ஆசையாக இருக்குது but I don't have time to do it, or else like எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல, எனக்கு ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்டிங் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி மீன்ஸ் you can check the first link in the description and book in a call with me. Okay, so what we'll be doing is we'll be handling everything for you. Like வந்து நீங்கள் what the only thing you need to do is you just need to record the videos. ஸோ அதுவும் நாங்களே கைட் பண்ணிடுவோம். ஸோ you don't need to do that much of work. ஸோ மிச்சம் இந்த சேல்ஸ் funnel பில்ட் பண்ணுறது, like the resources build பண்ணுறது, and then like running ads, marketing, everything will be done by us. You just need to teach, and then you just need to record the video. That's it. We'll be taking care of every single thing, so you don't need to worry about anything. So if you are interested means you can check the first link in the description and book in a call with me. So yeah, so in the future I am planning to post more like videos like this. Okay, like வந்து ஒரு flow chart மாதிரி வச்சுட்டு, or else ஒரு mind map மாதிரி வச்சுட்டு I am just want to talk about that. So இந்த மாதிரி videos post பண்ணலான்னு இருக்கேன். You can let me know about your thoughts as well on this. So yeah, so with that being said, I'll just see you guys in another video. Yeah, peace.